the struggle that they are having, I pray that you may meet them at that point of need. As we start over with us, when we finish, glory and honor shall come back to your name. In Jesus' mighty name, I pray, trusting and believing. Amen and amen. Hai, naona kuna watu wameamka tayari mapema. Naona MC Kali anasema good morning. MC Kali chairman menokisha ketoldim na kuona. Munga ulita continue from Convent United Kingdom. Morning tuning in from Convent United Kingdom. It's a good day to be part of the team tackle Diaspora edition. Asante sana kaka. Collins Kipchina anasema nimeingia wa kwanza State of the Nation. Wapi? Wewe ulisikia wapi? The Duke of Cabeneshire. Bwana umeingia mwisho huko na kuona sasa nimeingia kwanza State of the Nation. Asante. Kiblaka tunasema good morning. Josie na say Kogo. Good to see you. Josie anasema good morning. Good to see you na Josie. It's a pleasure to have you this morning. Naona Gakifeit anasema good morning from Thika. Baridi. Haya, poleni sana. Nasikia weather nataka watu wawili, mwingine wa kuendea chai, mwingine wa kupika chai, mwingine wa kuendea mkate. Haya. MC Kana anasema chelewa. Haya chelewa. Sijui wimbo ilikuwa inaendanga aje. Kiboko tawaka. Anyway, don't be late at school again. Johnson, good morning watching from Litain. Asante sana Ruth Chepkosgei. Good morning. Good morning to you. Just as Rotumoy. Good morning team Takola. Asante. Lawrence Chege. Good morning. 20 from Thika. Asante. Naona Hamon Bio. Asante. Good morning Gerald locked in from Isiolo from Sisibo. Asante Jackson Singoe. Anasema good morning from my Ben Sirgoi. Salimo to my Ben sana. I saw Boss Burgay. Anasema good morning. Good morning to my brothers. Sijui kama ulitoka kwa Tingiza Gitole ama bado huko kwa salimia watu wa Kano. Haya Gavin Kiamba. Good morning to you. John Ndeki Wanaina anasema hai leo tumechelewa. Poleni si makosa yangu, ni makosa ya serikali. Haya Clenis Kosa anasema tuned in from Nakuru. Leo the weather ile ya violence. Good morning Jeremy. Ni kubaya. Hali anga ni kubaya. My brothers Emmanuel Serema anasema good morning from 001 joto kwingi. 001 pale mnalia joto. Hapa Nairobi tunalia baridi kubaya kabisa. Sijui ulienda lini pale 001 lakini tumasalamu pale, salimia watu wa 001 sana. Karoki wa Matans, good morning Mheshimiwa Bitok. I'm watching the tackle from Kayola and requesting all Nyeri people to watch the tackle program for their own benefits. Asante sana Karoki wa Masi, it's a pleasure to have you. Anasema J Mahanga Shovela anasema you hitting my data man. Oh pole we are here pole. We apologize. Moses kama good morning good morning to my brother Manuel Serem. Na kuona hapa anasema ameamsha Isaac Serem, ameamsha Leonard Serem, anasema ameamsha Honorable Moses Kebenenyi Ganet, Mheshimiwa Kapseret. Evans Arap Serone anasema good morning GB, salimia wageni. Wamesalima Darlington Karaoke anasema yuko ndani. Kipkali Arab Kosgei, good morning team tackle team GB. I'm tuned in from Ruiru, tuko pamoja lakini sio ile ya Jubilee. Anasikia Jubilee pale kimeumana kidogo. Mwema Steve Mwema anakuwa anasema good morning to Gamal baba yao. Good morning my friend watching from Karen. Asante sana watu wa Karen. Lawrence Chege anasema good morning tuned in from Thika. Perry Rob anasema good morning to you. Titus Komara good morning sir. Sinta Kosgei good morning. Mwangi wa Weru good morning tuned in from Georgia. Melila Chris anasema watching live from Doha. Asante sana watu wa Doha. James Mutinda good morning Peter watching from Sentiko Milikoni Mombasa. Nashukuru sana Ruth Chepkosgei good morning to you. Good morning to you my sister Shavin Koej. Mheshimiwa mwenye anasema following live from JKI. Haya na kuona kaka na mambo yako ni kupepea. Abed Pop Kapop nataka leo kusema Kapombe alafu ukasirike. Kapop anasema tuned from Lolonga. Asante sana Zagaria Zaki good morning bros watching from London UK. Asante sana to London UK. Na mtafutane na kina Munga little continue. You guys should look for each other and have some coffee. Naona Article Evans mwenyewe anasema watching at Super Art Creations Nairobi. Asante sana ni kijana wangu maridadi wa design, anajua kuchapa kazi kabisa. Ruth Chepkosgei anasema good morning to Ruth. Rico Pera hiyo hubahuche ni slogan murwa sana, don't underrate it. Mahasola tunaitambua sana. Salimia Mwesho Halende sana. Haya mwasalimi Kajeni Mumbi good morning, karibuni sana. Asante sana Cleveland Otieno good morning GB from CBD. Kenneth Kip good morning bro Gerard Mosop Nandi iko ndani. Asante John G Mwati good morning Bitok, tuko tuned in from Maseno. Asante Migwi Kimunyi Cyrus good morning. Loki Joke here locked once again. Mvua ndio mingi huku tumebarikiwa. Haya basi limeni kabisa. Vincent Kiprop niko locked vibaya sana representing Moyale hapa ndani. Asante Steven Mwangi anasema good morning, tuko locked at CBD. Philip Limo anasema good morning Kitale tuned in. Leshamu Rotijini anasema morning Gerald Bitok tuned in from Nairobi. Shazi James Moiben tuko Kararano. Asante sana watu wa nyumbani. Solo Hitamba anasema tuned in. Joel Arama chairman Diaspora edition anasema good morning to you my brother. Is it good evening where you are? Pole sana, ndio tunajaribu kushughulikia mambo yenu tuweze kuwaleta. Tuko na matabu mingi kidogo lakini tutatengeneza. Mchuno one Ian anasema good morning from Moiben. Asante sana tu nyumbani Moiben. Richard Michael Obere good morning Bitok watching from 003 Kilifi County. Asante sana, salimia watu wa Kilifi. Kivuva Wakale vipi brother, niko tuned in nikiwa Matu distributors Tala Town. Salimia sana watu wa Matu.
pale Tala, salimia watu wote. Evans Muru anasema tune in from Kitengela. Ile good morning from Manchester. Asante sana. Ndugu yangu MC Aspirant na Makao, good morning live from Annex. Asante sana tu Annex Samoso Shuli. Good morning Matthias Busia iko ndani. Watu wa Matthias hoba kuche. Haya, hata tuangalie watu wa Diaspora wanatengenezewa link yao. Ikiwa tayari basi Arama mtaweza kupata link yenu. Ni ready, mtaweza kupata link yenu ili tuanze kuzungumza pamoja. Lakini kabla hiyo twende tuangalie mambo ya tulipe bills kidogo. Maridadi Motors inakupa nafasi ya kuweza kuimport gari yako kutoka mahali popote ambapo unataka, kama ni Japan, kama ni Singapore, kama ni Dubai, kama ni Australia, kama ni wapi, unaweza kuingiza gari yako through Maridadi Motors direct import. Unaweza kuwekeza ama kusave up to 300,000 Kenyan shillings. Unaweza kusave up to 300 Kenyan shillings kwa hela ambazo ungezitumia kufanya importation mahali pengine. Hakuna mahali pengine unaweza fanya unaweza pata deal kama hii ya Maridadi Motors. Maridadi Motors give you an opportunity to do a direct import of vehicles. Unaweza kuweka kusave up to 300,000 Kenya shillings when you import in Maridadi Motors. Maridadi Motors pia inakupa nafasi ya kuweza kuwekeza hela zako kama uko na pesa ambayo imelala mahali fulani. Unajua zingine kama watu wa Diaspora, kwanza unajua leo Diaspora edition, wala watu wa Diaspora mnakuanga mmeweka pesa mahali mnaekeza, lakini mjimpeleka wapi? Nasikia unaambia nanga mjengewe nyumba nyumbani, mnafika bwana ni kiwanja. Mbona alikuwa anatumia nyumba ya jirani. So if you have some money ambayo inalala mahali fulani, you can invest at Maridadi Motors, that is import to sell. Inakupa nafasi ya kuweza kuwekeza hela zako, and you can make up to 15% income, 15% interest on 15% returns on every money invested at Maridadi Motors import to sell model. Unaweka pesa zako alafu unaweza kupata hadi 15% kwa mwaka faida ya hela ambazo umeweza kuziwekeza. Maridadi Motors inakupa nafasi ya kuweza kuinvest pesa zako, hela ambazo unaweza kuwekeza, unaweza kupata returns ya up to 15% ama 15% kwa zile investment ambazo umeweka kwa the import to sell module by Maridadi Motors. Maridadi Motors yako pia inaweza kupa nafasi ya kuweza kuweka akiba. If you want to save, you want to return the culture of saving, you want to save, please save at Maridadi Motors yako. Unaweza kuwekeza pale hela zako, na ikifika wakati ambao unataka gari, you can save up to 50% ya value of the car that you want. Kama ni gari milioni 2, una save 1 million. Alafu unaletewa gari yako, unalipa ile nyingine mdogo mdogo ukiendesha gari yako. Uweze pata ile nyingine except at Maridadi Motors. Maridadi Motors pia inakupa nafasi ya kuweza kujifunza. Kama unanunua gari kwa mara ya kwanza na labda hujui kuendesha gari, kimbia pale Maridadi Driving Academy. Unaweza kupewa training shwari sana. Alafu unatoka pale unakuwa driver Maridadi. Driver na mwingine driver leo amepiga turn hapa Ngong Road. Anataka kuingia Kabarnet Road, lakini amekula tena akaingia far right. Sasa amehangaika katikati. Kama angekuwa ameenda Maridadi Driving Academy, angekuwa tayari angejua ukiingia ukichange lane unakula lane ya mwisho. Anyway, hiyo ni Maridadi Driving Academy, inakupa nafasi ya kuweza kuwa driver maridadi zaidi. Kama pia uko na gari unataka kuiosha, unapeleka pale Siata Mall. Kuna Sparkling Motors, Sparkling Motor Spa pale Siata Mall. Nyuma ukifika pale ombiana kwamba umetumwa na Bitok, unapata discount yako haraka sana ya 10%, 10% discount ukitumia jina yangu kama jina ya kuenda kufanya cleaning ya gari yako pale. That is Maridadi Motors. Pia kuna mambo wanaitwa wanapeana airtime. Unaweza kupata airtime yako pale, pay bill, unaenda pay bill. That is Swift Airtime, unaenda pale pay bill, unaweka account, unaweka business number 325325 account number, nambari yako ya simu. Kama namba yako ya simu ni kama yangu ya studio ya Telcom, unaweka pale, unaenda 325325 kwa pay bill business number, alafu unarudi pale unaenda kwa account number, unaweka 07798010. Nambari yako ya simu ni account yako ya simu, na kununua airtime through Swift Airtime anakupa nafasi ya kuweza kupata discount ya up to 5% discount when you buy airtime using Swift Airtime. Unaweza kununua airtime yote iwe ya Safaricom, iwe Telcom, hata kama uko fuliza, unaweza fuliza airtime. Hakuna restrictions za kuweza kufuliza, kwa hivyo uwezi kuwa na wasiwasi kule. Pia ukitaka kufanya delivery, doorstep delivery, unaenda pale na Zigo. Zigo wanacheza kama hao. Kama unataka kufanya delivery mahali popote Nairobi, zungumza na Zigo, wanakuchapia delivery haraka upesi mpaka kwenye mlango wako. Haya, hivyo ndio tumeanza kulipa bills. Tunarudi tunaangalia kazi inakwaje hapa kwenye studio. Watu wa Diaspora wanatumia link yenu haraka upesi. Naona acha nitume salamu hapa kidogo tu, alafu tukirudi tunajua inakwaje. Amos Ochudi asema good morning. Matthias Busia Ecologdi na Santa Andrew Njoroge tuned in from Meru. Let us Boton tuned in from Eldoret. James Maina London UK tuko ndani. So far 60 million vaccinated out of 80 million. Kenya tulisema 30% 2023. 30% by 2023 we will have vaccinated 30%. Ay, akianani. Yada serious, I'm watching from current chilly morning. Haya, pole sana. This is Mayo. Good morning kama senior. Good morning. Jane Mwesama Ebu say again the airtime purchase process, you support them. Haya, Jane Mumbi. Twende pole pole. It was Swift Airtime. And a pay bill. And the business number weka 325325. So that letter hiyo nene kwa screen producer. 325325.
hiyo ni pay billion business number, alafu unakimbia pale kwa account number, unaweka nambari yako ya simu. Kama yako ya Jen 072 hivyo. Hiyo ni account number yako. Unaweza kununua airtime, unaweza kupata 5% discount ukinunua na Swift Airtime 325325. That is a business number on paybill, alafu account number ni nambari yako ya simu. Tafadhali kimbiza hapo. Naona Rico Para sema tumia salamu ifikie watu wa Matayo Zaraka. Haya, watu wa Matayo tumesalimiwa na Rico Para. Rotika ni morning watching from Baraton University. Salimia sana watu wa Baraton. Shukuru sana kuwaona. Ndio hiyo. Basi umeweza kupata nini ya Swift Airtime kwa screen yako 325325, alafu account number nambari yako ya simu, unaweza kupata airtime shwari sana na unapata discount ya 5%. Haya, jambo Isaac. Jambo. Uko salama? Niko salama kabisa. Maombi imekuwa sawa ya asubuhi. Tuko tayari. Na nako shwari baada ya siku mingi. Niko salama kabisa. How have things been? Things have been okay. We thank God for his mercies every day. Neno inatuambia his compassions are new every day and every morning. So tunashukuru kwa neema na kutupa maisha. So tuko tayari kuongea hii mambo ya leo. Tuone vile tunapeleka nchi mbele. Okay. Halende. Yes. Habari ya watu wa Matayo. Watu wa Matayo wako salama. Yes, ni hali tu ya kusukuma na kuendelesha maisha na kutaka kujua kile kinachoendelea dunia nzima. Lakini cha maana sana ni kwamba tunashukuru Mungu kwa uhai. Ndiyo. Okay. Haya. Sijui ulikuwa umeenda mashinani ama ulikuwa umeenda wapi? Alikuwa anatembea. Unajua sisi ni certified tanga members. Muongezewa miguu. Yeah. Sasa ulikuwa umetanga wapi? Nilikuwa maeneo ya Eldoret. Yes, and Eldoret is like my second home. Because after finishing my A-level studies, hapo ndio uliuza portrait ya Raila. Let's go, uliuza sosiani ama nikutupa ulitupa? Nilipatia kiateka. Hawashie jiko. Otherwise people in Eldoret wako sawa. Ni ile tu wanauliza wheelbarrow Kenya nzima inaendeleaje. Yes. So wheelbarrow inaendelea. Nasikia naona kimeumana. Kijaumana. Kwani nambari zenu mlipeleka wapi? Mnasemanga we have numbers. Numbers zilienda wapi bwana akupa kuja? Tuko na numbers. Ulisema mnapigana kumbe mkapikwa. Hapana, not that tunapigana alafu tukapigwa. One thing that I appreciate about Tanga movement is the democratic space within Tanga movement. Nobody was forced to vote no, or nobody was forced to vote yes. It was within your choice and within, politics is local. Yes. If you restrict people to vote in a certain pattern and yet their local politics has gone the other way, you are locking certain politicians in a corner where they cannot be able to prosper in their politics within their locality. Okay. And one thing I appreciate with that is that if you Kenyans can go back and look at the time when we were pushing for the county assembly bill, for the revenue bill in Senate, within Tanga, everybody was allowed to vote the way his locality determines him to vote. Okay. So it is not surprising that when it came to BBI, and William Ruto, our captain, Hustler Nation movement, has been very vocal with this. He has said that BBI is not our baby. The people who are struggling with BBI is the two brothers. But he said reggae will stop. What happened? Not that reggae will stop. For those who will want to dance reggae, let them dance reggae. But for us who wants to dance rumba and bongo, we will dance our rumba and bongo. Umetoka tena kwa gospel. Umetoka gospel. I'm a bit worried by the sentiments of my brother here. And I'm concerned that after the vote in Parliament and the Senate, my brother will have been honest to tell us that the Deputy President needs to go back to the drawing board. But since he's not willing to say that, I think my brother and among others are the weak links in the Deputy President bandwagon right now. Yeah. And what we are calling upon is that the loss is not that huge. One is not humiliating. The only thing I agree with my brother Nikua, the DP did not put his head out there on BBI. I think he has come out clearly to say that
he has his reservations, which many people had, even some of us have till now. But now, what the latest voting patterns speak to what in the book of Daniel. It's called Mene Mene Tekel Ap Hasin. The writings are on the wall. So the deputy president needs to change his tact. Why have you forsaken me? Yeah. By eliminating people like my brother here and getting new souls, new energy to push his next agenda. So he needs to go back to the drawing board. And I'm sure he still have some strong people he can on board. It's not too late. Like Isaac. Yes, like Isaac. But my brother, That's why you are an upcoming guest at in Tanga. How true is that? we welcome my brother Isaac to Tanga. Even as from here I'm willing to take him to Hustler Center so that he can quickly register. Mkono hili bado inakwanga tayari amenatengenezwa on demand. One thing that my brother Isaac need to understand from the onset, BBI was never about Kenyans or was never about the issues about Kenyans. BBI was a political strategy to edge out William Samoei Ruto and the myth around BBI. And it has happened. Not it has happened. Actually, we have left it for the owners of BBI to continue with their strategy. Lakini wakati mlikuwa mnasema mtasimamisha rege, ilikuwa rege gani mlikuwa mnasema mtasimamisha? Ama ilikuwa jokes. Not that tutasimamisha. No, you can simamisha rege. Ile rege itasimama. Gerard, you can simamisha rege by allowing the reggae lovers to continue dancing the whole night until the morning. And then they get tired. Then they drop get tired and go and sleep. And that's what Dr. William Samoei has done. But clearly it looks like these guys don't have any plans of getting tired. Huh? Kama hawana mpango ya kushoka. Nani hao? Watu wa rege. Watu rege hao imeisha because at the end of the day, the way I was saying, the strategy of BBI was to edge out William Samoei Ruto. Okay. Whether they have succeeded or not, it depends on how they will analyze their strategy. But on the side of William Samoei Ruto, he has more leeway and more time. And in fact, the blessing in these guys of the numbers from Senate and Parliament is that in Parliament, William Ruto now knows whether ikue haje, he has 83. That is the beauty about it. Kama kimeumana, he has 83. For my brother from Shemeji Raila, kikiumana, he knows he has 63. So that is the beauty of this game, or the beauty of what transpired in. I don't know why you are labeling me first of all. Well, anyway, at the end of the day, the DP still has a chance. A chance to do what? To stop reggae? No, not stopping reggae. Reggae is unstoppable. Where the reggae is right now unstoppable. The propaganda that has been pushed, even to Mashinani about BBI, has excited the masses. Okay. So that's why I'm saying the DP needs people with tact now to guide him from where he is right now. My brother KHALENDE are now tired. They have lost it. This is what Chinua Achebe says. They have lost the sky and they have lost the ground. Their pieces cannot be gathered. Tired. He's tired. His pieces cannot be gathered where we are right now. So he needs a new team. A team to craft the new strategy going forward. Like an Isaac who are migrating from ODM. Also tired. ODM mekuwa mkipigana miaka 10 na kitu. Nimechoka zaidi. Heri unajua kina KHALENDE wamekuwa wakikula kwa serikali. KHALENDE bado kuna minofu kidogo. Ama mko na resilience. We have the tact. Mepigana. Inaitwa tact. We have the tact and we have the capacity to guide through the next sphere. Uliona Bill Gates akiachana bibi yake walisema hatuwezi endelea in this phase. Face imeisha. Sioni kama unaweza nisaidia the next phase. So William Ruto should tell KHALENDE the same thing. Mahali tunaenda next ni kama hatuwezi saidiana. Wacha tualike kina nani, kina Isaac. Okay. So that's interesting. Wacha tuone kama tunaweza pata diaspora tupate salamu haraka kidogo. Joel Rama na kono uko tayari. Jambo. Joel. Jambo kaka, vipi? Naona leo umenyang'anya Churchill watu yake umewaleta kwa show leo. Watu wagani wa Churchill? Watu ya Churchill comedian sasa umewaleta hapa. Wako na comedy? Thank you my brother. How's your week been like? Our week has been busy
Okay. Asante, wacha nione kumbe jamaa Masi anaitwanga Emmanuel Omenge. Sasa najua nimeshangaa Emmanuel Omenge ni nani? Kumbe ni Masi. Masi jambo. Tupia nange majina yenye kwa ID bana. Omenge, habari ya leo? Koje? No, tulikuwa tunafungua tu kidogo tukiona mambo ya vile mambo yameenda Sagemnege pale bungeni. Sasa nilikuwa nauliza kalende hapa. Ile rege ilisemekana inasimama kuliendaje? Unajua kama queenin. Ni maana tumekunywa kabisa kama queenin. Mungu atusaidie. Nasikia watu wanalia sauti hapo, wanasema sauti ya wasikii watu wa diaspora. Anajua pia ni sauti pia inapita mipaka ya desert na maji. Wacha tuangalie tena, aje technician angalia sauti hapo, alafu tukirudi John vipi. Anyway, sasa mambo yamefanyika. Kwanza mambo ya Palestina na Israeli. What's going on there? Ndaanza nayo kalenda kwa sababu ni kama hasa hii ya Kenya imekushinda kidogo. Acha tuone ngambo. Ya Kenya jatushinda. We are still there. I hope tena utauza portrait ya William. Whatever is happening in Palestine, especially in Gaza, it is very unfortunate. But our cry is that the international community, majorly the US, should at least put pressure on Israel to reduce the violence, so that the parties within the region can be able to resolve the issues. But going forward, with the way Israel has decided to deal with the issue within Gaza, by mending fences with countries like Sudan and Egypt, should go ahead and allow this country, Egypt and Sudan, who are very close to the Hamas leadership, to be able to intervene and put the Hamas leadership on the table, so that they can solve the issue. Because it's now a week, the people within the Gaza, no electricity, no water, no services. The towns have been deserted. Around 10 kids have lost their life. So it is not a good state that the world should sit behind and wait for the results, but the world should be very proactive on putting pressure with Israel, so that we can have peace within the Middle East. So na shida iko wapi? Nani ndio shida kwa hii sarakasi yote? Israelites are saying it's Palestinians who are our problem. Palestinians are saying it's the Israelites who are doing an affront on their rights. You see, the issue Israel-Palestine issue, if you are to start from last week, you can say Israel is wrong. But if you go back 2 years back, you can say Palestine is wrong. So the issue within Middle East is not about pointing fingers, but it's about putting people on the table, so that can have a lasting solution, that generations to come will enjoy the peace and tranquility within the region. Yes. Okay. What are your thoughts on the same thing, Isaac? Yeah, my thought is that this is a black smudge on the conscience of the globe, that has institutions that are supposed to engage in such issues. We have the UN, and you see, in times of crisis like this, that's when we need to see the impact of such institution that almost all countries in the world have subscribed to in terms of its membership. So the continued silence of the UN is quite unfortunate. We know the US, who is always the big brother on almost all issues,
is a bit compromised because their position has always been known. Throughout they have always sided with Israel, with such issues. In fact, Trump ended up setting up an embassy, a U.S. embassy in Jerusalem. The city of conflict. So it is unfortunate the U.S. cannot speak, but then this is where it begs question. In times of crisis, where the superpowers are already compromised, who will speak for the voiceless? The latest airstrike killed 13 school-going kids and almost 43 women in Gaza. We know that this history, and when you look at history, you realize that actually sometimes back, Gaza was inhabited by minority Israelis, minority Jews, and majority Arabs. So historically, when you look at it, the Gaza Strip has more sentimental attachment to the Arab people because they were the majority there historically. But with time, actually, it's Britain and US that came on to establish an authority for Israel in the Gaza Strip. Now, at the moment where there is a conflict, the big brothers are silent. So now the US. Yeah, the US and Britain, they're also silent because due to trade and the affairs of the world, they cannot go head to head or maybe oppose the position of Israel in such matters. So here is where we are calling upon the UN Secretary General. This is a time when people need to come in. This is a time we are calling upon peace ambassadors who have been globetrotting in terms of them engaging the nations of the world in matters peace. Where are they? Where is the voice? Where is the voice of Barack Obama in such cases? This is where we need to see them coming out strongly. Where is the voice for Africa? Is Africa thrown under the bus because they fear any kind of comment will lead to them losing aid or anything? We need people to rise up. We need, even as president are engaging on matters of the globe. This is an urgent issue that needs to be resolved. Okay, so UN should be disbanded and everybody should go home because it looks like it's not working. But anyway, so Jerusalem ni anani? Israel are saying it's our city. Palestine are saying it's our city. So Jerusalem ni anani? If before my brother Isaac answers that, if we take that trajectory in trying to solve the issue between Israel and Palestine, we'll not go anywhere because basically the issues around there is that from the onset, you can say Gaza and Jerusalem belongs to the Arabs. Okay. But now we are in a situation where Israelites or the Jewish are already there. If you are to say that, it will mean that you are to. So are Israelites in Israel? Israelites in Palestine or Palestinians are in Israel? Initially, when it started, the Palestinians were the majority. But with time, the Jews are now the majority. And you see at one point, I think in 19, there was a vote around this that then had to split Gaza into two. One side, one country of Palestine occupied by the Arabs, one side of the Palestine occupied by the Jews. Okay. But then the Palestinians rejected that UN vote. So you see, since that time, then the conflict, it has just been, I think it has more of walking on eggshells all this time. So throughout this moment was to come. It's just that the institutions that were there never took it upon themselves to have a lasting solution to this. Okay. So unless the world leaders come back on a round table, have a genuine conversation on the aspect of the Gaza Strip and Jerusalem, so that at least we have a compromise. Compromise is needed here. But it's just that then we all know the impact of Israel and its history and its Christian ties vis-a-vis the Muslim ties. Because but Jews are not Christians. Because, but then they are backed up. That's what we need to remind Christians, actually. That Jews are not Christians. They are not Christian, but you see, it's taking a religious stance. Because I'm saying Christians are really participating very biblical in this right now. It's taking... they are quoting all the Bibles. Jews are not Christians. Jews do not use the Bible. There's also... It is Ariel Sharon who almost brought dialogue around this. But you see, just before he got his breakthrough, I think that's when he suffered some stroke, and that threw him off. So prophets of our ears,
saying, you know, that was biblical. It is biblical that nobody will be able to actually bring a solution to this. But you see, we cannot look at it in that mindset. We just want a sober assessment of the situation, a sober approach to issues. Let the world leaders come in, let the UN engage. So dunia ishi, nimesikia dunia karibu inaisha. Watu wanapigana. But to some extent, I tend to there has been always this overrating debate that the international community can be able to help and assist countries or communities that are having conflict. But this thing has been overrated. Because if the issues within Africa and now also the issues within the Middle East could have been able to be solved locally, and people or the parties be able to come to a compromise locally, it could have been easy. Because all along, the superpower countries, you get the US and the UK, have been close friends or close allies to Israel. But up to date, they have not been able to pressurize Israel to come up with an amicable solution within the Middle East. But the most interesting part now within the conflict or within the region is that Israel has managed to mend fences with countries like UAE, with countries like Sudan, with countries like Egypt, which were more aggressive to Israel and more aggressive to the Jewish initially. They were close allies to the Hamas leadership, and they were able to assist the Hamas leadership with the weapons and assistance. But at the end of the day, the only country now that has resorted in assisting the Hamas leadership or the Palestine is Iran. And instead of Israel dealing with Iran directly, is dealing with Iran through Palestine. So it has escalated the situation to an extent that now even the Hamas or the Palestine within the Gaza Strip, they are saying they cannot go to the negotiating table with Israel directly. But you see, they are justified. When you look at, there was a crisis, I think it was called the 1967 border issue, whereby Israel's conflict with the Arab nation started when, you see, Israel went and forcefully took the Sinai Peninsula. And I think the West Bank from Egypt. They went further and took some part, and now the Gaza Strip from Jordan. And you see, since that time, even when the UN came in to declare ceasefire and have a conversation around it, you see the map had already been altered, which till today, the world has never come up to courageously face this issue. And you see, any small solutions that the world tries to bring in, they're more of a lipstick kind of solutions. You see, they are not embedded in the historical issue that happened. You see, coming from the known to the unknown. You see, acknowledging that there was an injustice to the Arab nation since those times will then help. But I think the fact that the world superpowers, in most of the cases, they side with the Israel-led, then it leaves this exposed. And that's why it is an underbelly every time, every season. When you count how many times has this conflict gone into, attacks. Several. Alright, wacha tuingie diaspora tusikie kwa sababu ndio uko pale ngambo. Tusikie, wacha tuanze na naona Monda tayari ameingia. Monda, tafadhali, I want to check in your thoughts. How are you, sir? David Monda? David Monda? David Monda, I can't hear you. I think you've muted yourself. David Monda, you're muted. Aya, Joel? Oh, naona Monda ameingia. Monda, good morning. Or is it good evening? I can't hear you. Aya, Joel, let me see. You kama ni mimi ndio niko na shida. Arama, jambo. I cannot hear the sound. Huh? No, even Joel Arama yako. Msikia. Aya. Acha fix hiyo sauti yenu kama siwasikie vizuri. I cannot find you. Anyway. Okay, sawa. Nimekusikia Joel Arama. Okay. Okay. Monda? Nakupata kaka. Okay, asante. Kwa hivyo ningependa kuchangia, lazima ninafikiria tukiangazia
kuangazia mswada huu wa Mashariki ya Kati, lazima tuangazie historia na pia tuangazie upande zote Wayahudi na pia Waarabu. Manake kila jamii inateta kwamba Mashariki ya Kati ndio shamba lao. Tusahau ya kwamba mji wa Jerusalem ni mji wa kuzaliwa kwa dini 3 kuu duniani. Dini ya Kiislamu, dini ya Wayahudi na dini ya Kikristo. Kwa hivyo ni muhimu sana tukichangia mswada huu ndugu Butok, ya kwamba tuangazie pande zote mbili. Tusisahau ya kwamba kihistoria Wayahudi walikuwa Mashariki ya Kati, wakatawanywa na Waroma wakaenda kote duniani. Wamejaa. Kwa mfano hapa New York kuna Wayahudi zaidi ya wale walio kule Israeli. Hapa New York na hapa Marekani. Wako Kenya, wako kila mahali. Kwa hivyo baada ya vita vikuu vya pili, ule unyama uliowafanyiwa Bwana Bitok na Hitler, wakawawa kwa safisha za kikabila, wakawawa karibu milioni 6. Jamii ya kimataifa ikasema kwamba angalau hawa watu tuwapatie shamba ile walikuwa enzi za kale. Shida ipo ni kwamba vile Wayahudi wale wachache walikuwa pale, wote wakaanza kuzonga kurudi pale enzi za miaka ya 40, wakakutana na Waarabu. Pia tusahau ya kwamba kumalizia, wamepigana vita vitatu, mwaka wa 1948, mwaka wa 67, ambapo pia ni chanzo cha hizi shida zilizopo wakati huu. Manake vita hivyo Israel ikashika mji wote wa Jerusalem, yani Jerusalem Magharibi na Jerusalem Mashariki. Alafu tena hivi vita vya mwaka wa 73, yani Yom Kippur. Na kuangazia hivi karibuni ni kwamba rais wetu aliyepita, yani POTUS 45 Donald Trump, ameleta mbarika na kuichanganyisha mbarika hii zaidi, aliposema kwamba Jerusalem iwe mji mkuu wa Israeli, yani Wayahudi. Kuna Waarabu wa Israeli ambao pia wanawakilishwa kwenye Knesset, yani bunge la Waisraeli. Lakini Trump ameenda kando na maazimio ya Umoja wa Mataifa ambao ulisema kwamba mji wa Jerusalem lazima uwe mji uliotengwa kwa hizi pande mbili, yani Wayahudi na pia Waarabu. Kwa hiyo kwa wakati huu ndugu Bitok, ni kusema kwamba mimi nafikiria hizi ni patashika za Benjamin Netanyahu. Tusahau ya kwamba anajaribu sana kuweza kutafuta uungwaji mkono, yani kuna ile coalition government anaitafuta kule Israel. BBI ya ngambo. Vile ameanza ule muungano wa mseto, kupata vyama vingine. Vile ameanza vita hivi na Waarabu, anataka kuleta ule woga kwa Wayahudi kusema tunazingirwa. Na mimi nafikiria atashinda sasa kura, ataweza kuleta hivi vyama vya mrengo wa kulia pamoja na aweze kuunda serikali. Na pia tusahau kama atapata usaidizi mkubwa sana kutoka Wayahudi, hususan wale wako huku Marekani. Watamtumia usaidizi mwingi. Jambo kwangu ni kwamba Kenya, tunajua Kenya kwa wakati huu iko kwenye kiti la kudumu kwenye baraza kuu, yani Security Council, Umoja wa Mataifa. Hatujasikia lolote kutoka Kenya jamani. Tunajigamba, tunasema sisi ni super power mashariki mwa Afrika. Sauti yetu iko wapi? Tulisema sisi ni super power. Hata mashida za hapa zimetushinda bwana Monda bwana. Tutakuwaje super power? Tunajigamba hivyo kila wakati, lakini mswada mkubwa ukija tumetulia tumezima jamani, imekuwaje? Hata Tanzania imetushinda kaka, tafikaje Israeli? Haya.
Aya, Jera Rama, weigh in. What are your thoughts? Oh, that's Emmanuel. Yes, sorry. Yes, Emmanuel. Eh. So before that tunajua kulikuwa na Greeks wakati ya what do you call Alexander the Great, alafu akafail, alafu sasa kulikuwa na wakati ya kuja, well I don't remember the name. Alafu baada ya hapo Waroma wakaingia. So baada ya hapo kulikuwa na mtu anaitwa Adrian ndiye alikuja kabadilisha hiyo mambo ya nini kuja ikaitwa Palestine. Sawa. So baada ya hapa sasa hii miaka yote imekuja kafika 1948 kuja kafika vile Monda amesema mambo ya Hitler na kila kitu. Israel wakasema wacha si tupiganie si wenyewe, wakasema watu tafuta power. Anyways, watu wanasema ati America you know iongee na kila kitu. I mean, think about it. In America right now, America is a superpower because mainly if you look at the Manhattan Project, ilikuwa led by ile ya kuunda nuclear weapon by Oppenheimer, was a Jewish person. Uongeza Einstein, uongeza watu wengine, I mean during that time. So in a way tunaweza sema nini, lakini they have to favor not maybe I'm wrong, but in a way the Jewish people in America played a critical role in making America the way it is, come as a superpower. Anyways, coming now to what has happened now. So a few weeks ago Hamas ilitoa Israel ilikuwa inatakana ku-expel some people from a neighborhood called Lod. So ndio waweka Jewish settlers. But what happened, Netanyahu unajua vile Monda amesema anajaribu kupata support na kila kitu kwa vile si yako sheki, na yeye pia unajua pia yako na makesi zake za kotini. Ukitoka ni kama hapa America ama I think hata Kenya iko namna hiyo. Once you're in office you cannot be charged, so he's trying to maintain his reign as a prime minister. So what happened is kwa hii mambo ya kuumana ile wanaumana, Israel ilikuwa inajaribu the time to expel the people had come in, so walikuwa na riots na kila kitu. So Palestinians walikuwa wanafanya riots na kila kitu. So Hamas ikakuja ikapeana deadline ikasema, hey, unajua nini, msifanye hivyo bure, sita react. So Israel ikaendelea hivyo na Hamas wakarespond. That's where we are now. Okay. So that's my point. All right. Joel Arama, what are your thoughts? Bwana Gerald. Yes. Vile Monda amesema, mimi sitaenda historia nyingi sana. I think at the end of the day is all about politics. Are Jews Christians? Ni mwana wa Kristo amejiingiza kwa ring. Anasema I stand with Israel, the God's nation. Are Jews Christians? I mean, there are Jews who are Christian, but when you talk about the religion, Jewish religion itself, Orthodox or whatever, then that will be a different ballgame. And I think even as Christians, sometimes you lose the aspect of Israel as a nation of, chosen nation of God. And unajua it's like the same phrase watu wanatumiaga sana unaona for example mpasta amekosa sijui amefanya nini, ukienda kumuuliza swali unaambiwa Touch not the anointed. Man of God. Don't touch the man of God. Nasema jameni, Mungu akusema don't touch the man of God as long as he's doing the right thing. But if he's doing something wrong and you question, it's not touching him. He's a human being like me. So even though we are questioning the humanity, we are questioning the tactics we are using to kill other people, because these are human beings at the end of the day. Yeah. Sasa mtoto jameni alifanya nini ndio unamuua? To me it doesn't add up. Okay. And especially after all these years everything has been quiet, then all of a sudden boom, mambo imeanza tena. It goes back to vile Monda amesema is all about politics. So far Netanyahu has been having a very difficult time to form a government. Na anaogopa kwenda jela. No, jela ataenda kwa sababu the cases are actually already in court. So he's going to jail anyway. But he's trying as much as possible to retain his power, and because every time anajaribu kuform a coalition government, it's not working out. They have had several elections now. Even though he manages to win,
but it doesn't have enough seats to form a government. So to me, at the end of the day, it's all about politics. Now, yes, one of your speakers ameuliza ati where is President Obama? Nataka tu kumfunza one historical fact about the US politics and process. There is only one person who speaks about US foreign policy, and that is the president of the country. Everybody else, unless you have been sent specifically by the president, you cannot comment on foreign policy unless the president has sent you specifically, because once you say, that's a government policy. So that he has to be careful, and he knows his place. He's not going to comment unless he has been sent to say something. Okay. Ndugu Gerald, naweza kuchangia hapo kidogo tafadhali kwa mswada wa dini. Bwana mwenyekiti, naweza kuchangia hapo? Changia. Endelea Bwana Monda. Okay, lazima unipatie ruhusa. Unajua ni mtu mkubwa bwana. Wewe ni gwiji wa mtandao. Lazima speaker anipatie idhini. Mtu mdogo sana mimi. Sasa unajua Ali Mazrui ameandika vitabu vingi, vile Arama amedokeza na Emmanuel ameongea vizuri sana. Ali Mazrui marehemu ameandika vitabu vingi na alikashifu wa Afrika sana, manake ukoloni ulitusambaratisha akili zetu sana. Kwa mfano, Wanandi wengi hawajui dini yao ya Kiafrika. Waafrika wengi hatujui dini zetu za Kiafrika. Kikristo sio dini ya Kiafrika, ni dini ya kibeberu ililetwa Afrika. Na si eti natusi watu ambao wanaamini dini ya Kikristo, lakini hatujijui na hatujui historia yetu. La pili ni hivi ndugu Bitok, ya kwamba kuna tofauti ya Wayahudi na Wakristo. Uyahudi ni dini na pia ni falsafa ya kimaisha. Unaweza kuwa Myahudi lakini huamini Mungu, atheist, na wewe ni Myahudi kidamu. Wewe ni Myahudi. Lakini pia wewe Bitok, kesho unaweza kutubu useme mimi nimegeuka dini yangu sasa, kutoka kesho mimi Bitok ni Myahudi. Hivyo ni vitu viwili tofauti. La tatu ni kwamba Wakristo sana sana hatuelewi ya kwamba Wayahudi wenyewe hawaamini ya kwamba Kristo ni Mungu. Bado wanangojea Mungu. Walikataa Kristo, walimsulubu, walimuua. Alikuwa akisema yeye ni mfalme wa Kristo. Wayahudi walimkataa. Tumesoma Biblia wote. Waliulizwa na Pilate, mkuu Pilate akauliza, mwataka Barabbas huyu mnyama ameua watu, ama niwaachie Yesu hajawafanyia kitu? Yesu Myahudi wenzao wakasema, sulubu huyo mjinga, anasema yeye ni Mungu, hatumtambui. Mpaka wa leo bado wanangojea Mesaya arudi. Waafrika wengi hatufahamu, hatutaki kusoma, tunataka kwenda tu kanisani kila wakati. Kama ni shida ya pesa, shida ya karo, kuchapwa bibi, kuchapwa bwana, ni kuomba. Wakati mwingine lazima tutumie akili jamani. Tutumie akili, tusome historia na kuweza kufanya uchanganuzi unaofaa. Nikuulize Bwana Monda, wakati kusisitiza dini, lazima tuelewe dini na historia ya dini ili dini tusaidie kimaisha, lakini usiwe mtumishi wa dini. Tumia bongo. Nikuulize Bwana Monda, ndio kuna hatari gani ya kwanza kuchukua mirengo ya kidini? Kama sasa utaanza kuona kwamba kuna watu ambao wanasema kwamba tuko na Wapalestini kwa sababu sisi ni Waislamu, ama wengine wanasema kwamba sisi tuko na Israeli kwa sababu sisi ni Wakristo. Kuna uwezekano mgani ya kuweza kuwa na utengano mkubwa zaidi aswa kwenye ulingo wa kidunia, kwenye siasa ya kidunia? Kwa sababu unaona kwamba watu wanasema kwamba sisi tuko na Wapalestini kwa sababu sisi ni Waislamu, na pia kuna wale wengine wanasema sisi Wakristo tuko na Waisraeli kwa sababu naamini ya kwamba Israeli ni nchi ambayo ilitoliwa na Mungu. Kuna hatari gani hapo? Na pia ukiona sasa mambo ambao kuna dhana ya kwamba dini ya Kiislamu tayari imeanza kuingiliwa sana na serikali za nchi. Nilikuwa naona juzi ya kwamba kuna pia
kuna dhana pale ya kwamba kule Uchina pia kuna ule usafishaji wa kidini ama ile religious cleansing ambayo inafanyika pale China, ambayo inaonekana ya kwamba inaenda mkabala ama kinyume ya haki ya Waislamu. Kuna hatari gani kubwa ya kuweza kuona kwamba kuna mirengo ambazo zinachukuliwa za kidini? Mimi ndugu Bitok ni kusema hivi, mimi kwa roho yangu naamini Mungu, lakini sitegemei dini kunitatulia mbarika zangu za kimaisha. Natumia dini kiegezo cha kunisaidia kuweza kuishi maisha safi. Lakini kujibu swali lako ni hili. Mbarika ya Mashariki ya Kati imekuwa donda ndugu kwa jamii ya kitaifa kwa sababu ya dini. Kujibu swali lako, hatuwezi kutatua mbarika hiyo, manake Waislamu wote wanasema wanataka kuwaua Wayahudi wote, washike shamba nzima ya Mashariki ya Kati. Nao Wayahudi wa mrengo wa kulia wanasema hawa Waarabu tuwaue wote, hata tuna bomu ya nuclear. Wakija karibu Jerusalem wao wanaenda kutuua, tutafyatua hizi risasi tuwaue wote, tumalize dunia nzima. Ile wanaita Samson option. Dunia nzima wataichoma mara 10. Kwa hivyo dini ni jambo ambalo linaweza kujenga, lakini pia ni jambo ambalo linaweza kubomoa jamii. Tusisahau kwa mfano zile crusades. Dini ya Kikatoliki wakaleta crusades, wakaua Waarabu wengi sana Mashariki ya Kati. Waarabu nao wakajihami, wakaua Wakristo wengi. Na mashamba hayo yote Ulaya, Bwana Bitoku, ikifanya utafiti wako, kanisa au taaluma ile ina hela zaidi Europa ni dini ya Kikatoliki. Mashamba hayo yote ambayo yalienda kwa sababu hawa vijana waliuawa Mashariki ya Kati, hususan kwa wakati wa crusades, ndio mashamba dini ya Kikatoliki ilinyakua. Papa mkuu ni mtu wa mali, Vatican na dini ya Wakatoliki ni dini ya mali nyingi. Kwa hivyo dini inaweza tumiwa kisiasa kuchafua maisha kabisa, na pia inaweza kuunganisha watu. Kuja swala la Uchina, hawa wanawiga wanakandamizwa kwa nafsi fulani, Bwana Bito, kwa sababu wa komunisti Mao Zedong alikuwa anasema, wana Marxist wanasema kwamba religion is the opium of the masses, ya kwamba dini inamchanganyisha mtu pasi na kwamba akawa mtumishi kwa dini, na hata hawezi kuishi maisha yake. Dini inamkandamiza. Kwa hivyo wale wawiga ni kama kwa upande fulani, nasemi vile serikali ya China inafanya ni sawa, lakini wana itikadi kali, wanaenda wanajiua, wanaua wa China wengi, manake wawiga ni wale walipata ile dini ya Kiislamu, ile ya Asia ya Kati. Lakini wengi wa China, kabila ile kubwa ni Wahan. Lakini wawiga ni Waislamu. Wahan ni wale wa Buddha na wa Confucius. Kwa hivyo kuna utengano. Kwa hivyo ni kana kwamba serikali ya Uchina kule Beijing inaona kuna hatari ya kwamba hawa wawiga ni Waislamu, sio wa Confucius. Hawana ile imani ya Confucius na Kibuddha. Kwa hivyo wanaweza kuwa hatari kwa jamii, manake kikomunisti wamejitoa na mambo ya dini. Dini yao ni serikali. Kwa hivyo ni kana kwamba ndiposa tunaona serikali ya Uchina inaenda kuwakandamiza. Kwa hivyo kumalizia, Bwana Bitok, ni kusema hivi, dini inaweza kujenga jamii, lakini pia dini inaweza kuua, ya kwamba jembe halimtupi mtu. Ukishika dini yako kwa dhati, upumbazwe na dini. Muislamu atamuua Mkristo, mtoto Mkristo, na Mkristo naye ataenda kumuua mtoto Muislamu. Na dunia nzima itakuwa kipofu. Haya,
Maybe ni Manuel, acha tusikize kwa alafu turudi kwenye studio. Haya, niambie Manuel. Sawa. You know one thing, Monda ameongea story moja ambayo nimefurahia sana, ama nianze kusema kitu kimoja. You know, I have a friend of mine ako Jewish, so nilikuwa naongea naye. You know, the Jewish people, if you read kama sisi kama Wakristo, ukisoma book ya Revelation unasema the last whatever kutakuwa na 1,000 years. So the Jewish people vile wanaamini baada ya miaka 7,000 kutakuwa na 1,000 years ya peaceful. Yani kama vile tunasema kama mambo ya Sabbath, 6 days alafu 1 day. So for them it's 6,000 years. Alafu kutakuwa na 1,000 years ya peace. Naona? So for them wako close. Nasikia? So for them wanangojea Messiah, vile Monda amesema wanangojea Messiah. Now they are like 6,800 something. Angalia Jewish calendar year. Wako 6,800, so bado miaka kama 200. So mambo ya Yesu na vitu vingine, they never believed it. And the second thing, there have been so many people wamekuja wamesema hawa ni the Messiah. The second thing you have to know now, kwa Israel saizi, kwa hawa wanaitwa Hasidic Jews, kuna jamaa amejiita Yesu. As we are talking now, kuna jamaa anajiita Yesu saizi. Ama anajiita ati yeye ndio Messiah ama kitu kama hicho. So for them kumekuwa na hiyo conflicts in the late 1800s. Kuna jamaa alikuja, I think caused a lot of conflict and everything else. Anyways, leaving that aside, mambo yao in terms of vile nimesema, they were expelling some Arab Israelis. Unajua kuna Israel, kuna Arab Israelis, so walikuwa wanakuwa expelled. So ndio hii mambo ya chaos ikaanza, alafu riots ikaanza, alafu Hamas wakasema wakapeana deadline yao, alafu najua Hamas wakasema najua nini, wakaanza kurusha rockets. So we hope the thing will be resolved, but don't expect ati kama America itakuja kuintervene, because they might talk to them, but I can tell you one of the biggest, besides kuna hii gun rights na kila kitu in America, ile lobby groups, the second one is Israel. So they're very big in political whatever. So usingoje. America was formed, they call it a land of milk and honey and everything else, but America hapa ukiangalia kitu nyiko, the Jewish whatever are very powerful. They forgot to mention that you have to come with your own cow and bees. Yeah, exactly. So they're very powerful. Ni kabla naongea mambo ya BBI, there are some powers in Kenya that are very powerful. Yeah. There are powers who are squeezed kana KHALENDE. Hawaonekani lakini wako. Okay. Haya, Joel Arama ndio turudi kwenye studio. Arama sijui alienda wapi. Joel amepotea. Haya, turudi kwenye studio. I was saying you had some comments to make. Yes. I wanted to make some comments, just general comments about the Israel-Palestina issue. When we critically looking for solution, what will be the solution to the world? You see, as we have this conversation, as we talk of all these things, we also need to create a position. What do we think can be the solution? Okay. And for me, I was just thinking, one, what will be the consequence of making a one state in Israel and Palestine, whereby then the Palestine and Israel is one state, so helping eliminate these constant battles. The other approach then will be a two-state affair. But then when you look at it, a two-state affair, then these were some of the recommendations that have come in the past. Then how will you define Jerusalem? So tumeongea hapa tumesema Jerusalem is considered a Christian city because that is where Jesus was crucified. The Muslim regard Jerusalem as a third holiest city because there is where Muhammad ascended to heaven. And the Jews also consider Israel also as a very critical to them. There was a suggestion, what if then Israel becomes an international city, eliminated then from the fights between these two countries? Kwa sababu ukisema kuwa the dividing of the country option, West Bank, which according to ISO border agreements in 1967, and actually there was a time Obama had a conversation over this, akisema wacha tufuate the borders of 1967 as what the UN brokered the peace deal. But when you look at those borders, it means
West Bank will go to Palestine. But West Bank has a majority of who? The Israel. And then at the same time, how do you define the refugees who majority are Palestine, but they are more of the side of the Israelites? Then the third option is a confederation. Something ikue kama the mini European, how is it called? The European Union, which, you know, the Palestinians have their functions, Israel has their function, but then there is a shared prosperity kind of your BBI. Yeah. Shared prosperity in terms of resources, in terms of security, and just defining then the various sectors. So I think as we say that the devil is in the details. It's just that once you get to the details, then inakuwa shida hawa watu kukubaliana, because kila mtu anasema this is our holy city. Okay. All right. Okay. You have any comments, Kalenda? Yeah, to add on what local. To add on what my brother is saying is that the major thing that we need to look at is the debate between how to resolve the solution, how to resolve the conflict, in the extent that we need to look at the issues surrounding the area. If you look at those issues and you want to go into details of which land belongs to who or which area belongs to who, you end up getting to a place where you have nowhere to go, because there will be a standpoint on the side of Israel and there will be a standpoint on the side of the Palestine. But going forward, we need to have an approach that is more secured in terms of we are human beings, and we need to coexist. We need to coexist, whereby we go with a human right-based approach. And that is the best solution, because we'll be able to assist the people in Palestine, at the same time to assist the people in Israel by having peace in that area. But if you go with that system of territory, you will end up having debates and going back into history. Endless debate. Yeah, into an endless debate that will not achieve anything. But at the end of the day, as the world, we need to have peace within that region, so that the people within Palestine can at least be humane, as in can have a life like us. Because I was looking at Al Jazeera the other night, then I was telling people, I rather remain here in Kenya where we are debating on BBI than go in certain regions where rockets are flying the whole night. So mona afadhali BBI. Afadhali tukangana na BBI hapa. Kuliko that. I was seeing a documentary by this guy from Vice. You see, bombs are flying, and you may think those bombs are like stars, but it's no joke. You think it's Christmas? Yeah, you think it's Christmas. Firecrackers. Yes, but it's serious. People are dying. People are losing their livelihood. So it's something that the whole world needs to come and assist the people within the region. Okay. All right. Wacha turudi local. Sio kama Arama amerudi haraka tuchukue maoni yako, alafu tukuje turudi nyumbani. Arama? Bwana Bitok, niko ni ile tu mimi unajua nimechangia hapo hii maneno ya Israel is very tough. Okay. There is no right answer one way or the other, but to me at the end of the day, the loss of human life is what really affects me at the end of the day. You know, we need to reduce the conversation to a human conversation. Yes. Okay. That's where we need to turn the conversation to. All right. Wacha nirudi nyumbani. Tafadhali sekundi kadha naomba. Haya, sawa nakupa. Asante. Lazima tuelewe siasa ya dunia vile inaendelea. Najua wote tunasema tunataka amani. Lakini ningesema hivi kwamba amani Mashariki ya Kati sio vyema kwa maslahi ya Marekani. Vita ni vizuri kwa maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Na nasema hivyo manake sisi soko la zana za kivita, Marekani unauza zaidi ya 75% kwenye nchi za Mashariki ya Kati duniani. Mashariki ya Kati tunauzia Waarabu zana za vita, wa Saudia, wa Egypt kule, Misri, tunauzia Jordan, na pia upande huu mwingine tunauzia nani? Tunauzia wa Israeli. Piga darubini, tunapatia Misri
zana za kivita, mikopo na usaidizi ya kivita zaidi ya bilioni 2 kila mwaka. Upande huo mwingine tunapatia Wayahudi Israel bilioni 2 ili kusawazisha. Kwa hivyo lazima tuangazie kwa undani. Amani haisaidii uchumi wa Marekani. Vita ndizo wakati mwingine vinasaidia Marekani. Na kumalizia ni kwamba shida hii ya Mashariki ya Kati, Bwana Bitok, ni shida ngumu sana. Manake tukisema okay, tujenge taifa moja kwa watu wote, Wayahudi na Waarabu wakae pamoja. Kweli hata kama ikiwezekana, Wayahudi hawezi kubaliana. Manake Waarabu wanazaana karibu mara 5 zaidi ya Wayahudi na ni wengi. Kwa hivyo baada ya miaka 20 ukienda kupiga kura za Waarabu zitawashinda Wayahudi. Kwa hivyo pia ni shida nyingine ngumu. Na pia kimashamba, ukienda kugawa shamba Bitok, wewe kama Myahudi utakubali wakutoe West Bank penye umezika babu zako, wakurudishe huko Jerusalem, ama wakupeleke pahali pengine penye umezika bibi yako, watoto wako, uache pale? Kweli utakubali? Itakuwa ni vigumu. Hauwezi. Kwa hivyo hii ni changamoto ngumu. Labda tuanze sasa mashindano ya kuzana. Tukitoa dhana ya dini pale, ndiposa itaenda mbele. Manake kama dini ipo, mbarika hii itakuwa ni vigumu sana kuweza kuitatua. Asante ndugu. Haya, sawa, acha turudi nyumbani hapa. BBI itafanya kazi. Pengine. Wewe Manuel, labda upeleke BBI huko Masi. Upeleke BBI pale watu wasalimia. Unasikia Halende mwenye alikuwa anapiga BBI amesema ni BBI. Amesema madhali BBI. Haya, tuangalie magazeti pale nyumbani hapa. Magazeti yanasema nini? Haya, Standard anasema more DPs allies. First Jubilee X anasema buoyed by victory against nominated Senator Isaac Mwaura, the party's top organ has endorsed removal of 3 MPs for opposing BBI and supporting ideals of other parties. Wa kwanza ni ndugu yangu, rafiki yangu mkubwa sana, Moses Kuria, namuona hapo. Naona Mulisa Nomanga. Na kuna mwingine hapa sijui nani huyu, muona hapa. Okay, governor's wife children linked to lost in millions. Huko ni Wamba wa Wajia. The guy was impeached yesterday. Naona pia Museveni it's at West as he starts his 6th term. Museveni ameingia term nyingine ya 6. Nimesema kuna watu ambao wamesema labda Museveni inamaanisha 7. Anasema labda Museveni inamaanisha 7. Museveni. So 7 terms. Museveni amaliza 7 terms yake kwanza ndio tunaweza kuzunguka Museveni. Okay. Be painful Olympics during pandemic. Hiyo ni story ya kispoti. Long vicious battle for Wanjiru's millions. Those who knew Samuel Wanjiru say he had life with a big spoon and this brought calamity. They want him not to be like Tupac Shakur, the US superstar and billionaire who died young. He promised to change his reckless lifestyle but ran out of time. Wow, interesting. County bosses grilled over use of COVID funds. Senate Health Committee questions 2 governors over delay to utilize emergency COVID funds released last June. That is totally on page 21. The Daily Nation. Pale Jushoko 194,000 dropouts after March hyped 100% transition from primary to secondary school. It emerged that some 194,860 people who started KCP 4 years ago did not write the 2020 KCSE examination. Where did they go? Walienda wapi? Hapa pia naona William Ruto amewekwa hapa. Anasema showdown latest battle was a vote in parliament on the constitutional amendment bill. Hold back and no bite. Ruto's wake up call to his rivals. The string of losses the deputy president has suffered in recent contests have exposed his soft underbelly, but his supporters say he's still the strongest politician. Museveni eyes 40 years in power, lectures the West at his inauguration. President Uhuru Kenyatta yesterday joined several other African heads of state at the inauguration ceremony of Uganda's President Yoweri Museveni at the Kololo ceremonial grounds in Kampala, Uganda. Okay, did Gilgil pastor kill his wife? Police holding 47-year-old man of God following the mysterious death of his wife, who he said had committed suicide. BBI moment of truth as court rules on multiple petitions. A 5-judge bench led by Joel Ngugi will today rule on 17 questions raised against the BBI proposals. Okay, and on a standoff as KEMSA loses $70 billion contract to the US. What started as a minor port clearance dispute
over antiretroviral drugs ARVs between Kenya and the United States escalated, putting at risk the fight against malaria, tuberculosis, and HIV. So this is on page 12. Okay, People Daily, gazeti la People Daily ndio inasemaje pale. Gazeti ya People Daily naona ina hang kidogo. Anasema world could have averted COVID-19 report says. Anasema pale verdict experts say a toxic cocktail of dithering and poor coordination meant that warning signs went unheeded and are urging radical changes to diplomacy. Okay. Panel co-chair and former Liberian President Helen Sirleaf, we have identified failures at every stage and we do believe that it could have been possible to prevent this pandemic. Okay, the experts are saying we could have prevented the pandemic. Vote on BBI exposes Ruto's soft underbelly after claims that majority MPs pay allegiance to DP. The outcome in parliament, where Isale seemed to abandon him as a rekindled impeachment question. Okay, they're saying the next thing they want to do is to impeach KHALENDE's boss. So Abadi, stay away from KNH unless referred. Okay, and mambo ya medical tuangalie Star inasemaje? Star inasema governor's wife, children linked in Wajir graft web alleged to have been influencing tenders receiving kickbacks. How they did it in Kenya high success and mambo ya Kenya ya mutiani ya juzi. Anyway, the headlines that we picked. Kalende, any comments you have to make from the headlines? From the headline, what I want to urge majorly the editors and the people within the editorial things in Magazeti. At one time, our president President Uhuru Muigai Kenyatta once said that gazeti ni ya kufungia nyama. And time and again, some of these headlines have continued to prove that thing because they end up spinning something that cannot be spinned. Okay. Because one of the things that after the voting in parliament, somebody like Kimani Gunjiri from Nakuru, he went ahead and said that I voted for BBI because of my local politics. So what wanataka BBI? Mnasemanga watu wataki BBI. Not that local politics, not in aspect of what wanataka BBI. The critical issue that Kenyans are not being told here is that this man hii pesa inaitwaje? Hii pesa ya CDF. You get a constituency of around 30,000 voters with a population of around 70,000. Then you get a constituency like Tarbo, which has 120,000 voters with a population of around 300,000 people. At the end of the day, the constituency with 30,000 voters get 100 million every financial year. This Tarbo constituency will also get 100 million. So the issue about the constituency allocation and the boundary review, it is basically a financial issue. Okay. If your area is getting an extra constituency, you stand to gain because you'll end up getting that 100 million each financial year. And that's why bigger constituencies in Central, which were supposed to get more, as in bigger counties, which were supposed to get more constituency, like Nyeri, you get the politicians within that constituency voted for no, because they are not being allocated the required constituencies. Then you come to other areas, or you come to the constitutionality of this allocation of constituency. If you look at our constitution, the limitation and boundary review is a sole responsibility of IBC. It is not a responsibility of BBI committee. And when you ask, how did you arrive to these 70 constituencies and allocate them in terms of county, and yet there is a procedure in how this boundary review should be done in our constitution. Then you get into a place where the constitutionality of BBI is questioned because it touches on the basic foundation and structure of our constitution. That's why you find people like Otienda Amolo and James Orengo were questioning the constitutionality of BBI. But because they belong in that political circle where the boss matters. They still voted for document, huh? The reason is because of politics.
but they could not, because somebody like me, I could not be able to understand how Orengo and Otiende Amolo could support the BBI document without being amended. But because of our politics and because of the region they come from, where Baba ndio kusema na Baba ni Baba, they had to vote yes. Yeah. But those are the nitty-gritties within BBI. But the major thing that I wanted to highlight is that this BBI document could have been given another 1 week in parliament to be debated upon, because it was rushed and people were forced to vote. What do you think would have changed? Would anything have changed? Even Maura voted yes. You see, not what could have After fighting changed. BBI. By continued debating, some of the details within the bill could have been highlighted. Because I'm 100% sure some of the people who voted yes up to today do not understand the contents of the BBI document. Even the JLAC report that was highlighted by the same committee within parliament was not debated to its fullness. And the JLAC report highlights these issues, even highlights the errors within BBI that end up affecting the constitutionality and the rule of law, and also the errors, the type of errors within BBI. And this was shelved aside. So at the end of the day, we are being forced, or we are being pigeonholed into a certain corner as Kenyans, either to vote for BBI entirely or not to vote for it. But if you look at the regions that are gaining from BBI, because we seem like we are having a win-lose situation here, on areas that critically are looking at the CDF money, they will vote yes. But if you look at areas that are going to lose from BBI, and you look at it entirety as a country, we are going to lose. So those are the details that were supposed to emerge if this debate was allowed to continue in parliament for at least a week. Because look at now the constitutionality of where you are removing the powers of the National Police Force and taking this power to the IG. And you can remember very well when we were making this constitution, the 2010 constitution that we are having, we recognized that majorly our political or the executive have interfered with the police. So if you are giving these powers to the IG, the same IG one man is going again to be interfered by the same political class or the executive, and we will go back to the era that as Kenyans we aspired not to go there. Yes. Okay. All right. A good friend. Yes, on the headlines, I think I want to pick out the issue of the DP's underbelly being exposed. And I think those were my first sentiments in the morning. And I think my first engagement is that it reminds me of, I was reading history in 1848. There was a gentleman called Daniel Webster who was proposed to be a vice president of the Whigs party in the US. And when he declined, he said, I do not want to propose my death, my burial, when I haven't died, actually. And that one speaks of the curse of the vice presidency. And we have had engagements whereby when we look back to history, the role of the vice president as the deputy presidency as in the constitution right now, vice president as per the old constitution, is one position that comes with a lot of ridicule, a lot of humiliation. So we remember that when Independence Kenya, we had Jaramogi Oginga Odinga, who was seriously humiliated till he stepped down from that position. It wasn't easy for Murumbi as well. Daniel Moi survived by a whisker. We saw it on George Saitoti. He also was humiliated in the same way. So where the deputy president is, he has been pushed in a corner. He is in more of what I can call a cul-de-sac situation. But then where it calls for him right now, he has survived in the past. He has had issues that he has come out strongly about. And as I engaged earlier, that where he needs some element of political alchemy in way how he is going to navigate the situation. Yes, we know the BBI is here, but then it will be foolish for us to discuss BBI and not tie it on the 2022 succession politics. All this is ganged up on the succession politics. And you see the DP is being pushed into this corner
because the BBI comes with a lot of enticing issues, just like my brother has passionately put it. I love his passion, but I question his tact. So, so when you look at how BBI has been is being pushed, it has some exciting issues, and he has put it right. The aspect of resource allocation, going to the villages and telling people we'll have ward development. So unaweza pata basari ya MCA, upate basari ya MP, upate basari ya governor, na upate basari ya national government. You see, in the mind of a local person, he realizes that if my school fees is 30,000 and I have 5 bursaries at hand, actually unabaki mpaka na balance ya kukula mandazi. So you see, these are exciting Zungumkuti ni vile itafika. vile itafika. These are exciting masses. Yeah. So when you have a DP who has been Christian to somebody who is opposing BBI, which he has not come out strongly to say, I don't support this. He has questioned a few things, and even trying to question the reg at that particular time, which I think in his own sense, it was like, can we go back to the drawing board a little bit? So you see, the issue is that then, if BBI passes, which is going to pass, because of when you see the way things have gone in parliament, it will speak of how people are going to react to it. Then the issue will the deputy president have the moral authority to run for presidency on a pedestal of a new constitutional age in the country, yet he didn't speak about it. And this is where now we are talking about the key advisors to the deputy president at this moment. As he charts these waters where he is right now, he needs to then to come back to the drawing board and say, yes, my underbelly has been exposed. But then, as much as it has been exposed, this is the spine in me. That yes, I raised a few issues, even though which he actually highlighted in his tweet and said, I respect the democracy in the country. And when the democracy angle goes on this side, then we have a time to engage further on what stakes are there. So where he is, the lieutenants that have been telling him BBI is a no, but ended up voting yes, just exposes the kind of people who cannot stand when there's too much fire in the kitchen. So and that's why I'm saying the kinds of KHALENDE who has not pronounced himself clearly on how strong he is and what foundation is starting from, then we need to reanalyze. We need then to go back to the drawing board for the deputy president to say, I've been pushed into the corner, but you see, the opportunity for me to serve, I also propose this, which has come out strongly to propose the down-up economic agenda for the country. Yes, it's being argued out, it's being questioned why he's opposing what his boss is doing. But when he has come out strongly, and it is in the public eye, that this is a man who is right now a lone ranger. To an extent that visiting heads of state can come, but the deputy president is missing. Even to a point that the deputy president wouldn't be called for a COVID vaccination. You see how petty politics can get when it is the succession angle that is taking place. So the deputy president just needs the right man to work up his strategy, and he's doing it right, going for the masses, going to talk to the people, going to talk to strategic people on the ground, and trying to avoid this noise that has come out of the National Assembly. Okay, KHALENDE, I can see today you've been. I want to dispute this notion that. When are you coming out to say your underbelly has been exposed? To dispute this notion that the DP has been cornered and his underbelly has been exposed. Politicians generally are selfish, and politicians make decisions depending on their interests. That is including KHALENDE of Kumba Yes, Kuche. that is including myself. So if you argue on that line, you will come to realize that no politician in any day will ever be cornered. Because at the end of the day, if he sit down, he will look at his interest and he will make a decision. The deputy president's interest is about 2022. It is not about BBI. And that's why, and one thing that people need to understand, this BBI, it is some kind of a game, But BBI that does not have goalposts. intertwined. Yes, but it's a game that does not have goalposts. Today, if you support BBI, and let's take for example Wetangula, supports BBI, he voted for BBI. If he wants to contest for the presidency 2022, will he win because he supported BBI? Wetangula.
who owns a village party, will he win? Whom are you asking? I'm just asking You a are a member rhetorical of Ford question. Kenya. It's a rhetorical question. I'm trying to... You are a Ford Kenya divorcee. So maybe you can answer better. Then you come to let's take the one Kenya alliance. One Kenya alliance by Gideon Moi, Musalia Mudavadi, and Kalonzo Musyoka supporting BBI. Will that make them president in 2022? No. There are two people here whom by their strategic positioning will determine the 2022. And that is Right Honorable Amolo Odinga and William Samoei Ruto. Right Honorable Raila Amolo Odinga, in terms of his strategy to 2022, he believes that he can become the president by supporting BBI and through BBI ball game. But William Ruto on the other side believes that he can become the president by not engaging in BBI endless games. So these are two ball games, but they are all aiming at one thing. Somebody who will become the winner come August 2022. So you cannot say that William Ruto is cornered. Also, you can explain it. Last week, Raila Amolo Odinga was cornered when Otienda Amolo and Orengo cornered him in BBI. But at the end of the day, you realize Raila has already made up his mind. Any obstacle in his side, he will remove it. And he was almost finishing Orengo and Otienda Amolo. So those are the two kind of ball games. And when you are in one side, you think you have the best tactics. And when you're on the other side, you think you have the best tactics. Okay. But at the end of the day, there's one person... So you are safe, Kalende. We are safe. On the other end, there is this one man who is trying to determine this thing. He's some kind playing like a referee, and on the other side is like leaning on the other side. And that is President Uhuru Kenyatta. But looking at the situation in the country, and looking at how things are going, his endorsement and his support is like a curse. So, if the way they say that they have system and they have BBI, they will win 2022, I don't believe. I think... Right, wacha tuende diaspora kidogo, alafu tukirudi nitakupa nafasi. Tuanza na Monda. Ndugu Bitok, nilikuwa nimekutumia text pale barua pepe ambacho kinaangazia ile kesi imewasilishwa mahakamani na wakili James Gitau kwa niaba ya wana diaspora, sijui wana diaspora wengine kama walisikia mswada huu. Na kwake kwa ufupi anaangazia na kusema kwamba mfumo huu wote wa BBI unakiuka katiba, mwenyekiti Bitok, kwa sababu anasema kwamba imewatenga wana diaspora. Maoni yetu hayajaingizwa kwenye mchakato mzima, na pia mfumo mwenyewe hauangazii kuweza kuwakubalia wana diaspora kuweza kupiga kura. Kwa hivyo inakiuka haki za sehemu ya wana diaspora, yani wa Kenya walio ng'ambo. Nafikiria hii ni changamoto kubwa. Na pia nikiangazia nikijibu mswada huu ambao unaangaziwa wa BBI, nafikiria jambo hili la eneo bunge 70 kwangu halina maana, kusema tu ukweli, na sio kwamba naunga au napinga BBI. Changamoto yetu, hata tukileta eneo bunge 100, hata eneo bunge 1000, hata eneo bunge 1,000,000 tuziongeze, pesa ni hizo hizo, haziongezeki, kwanza zimepunguka. Tusisahau Bwana Bitoki ya kwamba tukiongeza eneo bunge ni kuongezea mwananchi kodi. Hawa wanasiasa hawataongezewa kodi. Eneo bunge ni kodi kutoka mfuko wa mwananchi. Kule Ghana wanaongea mswada wa serikali kujaribu kusaidia mwananchi kwa sababu watu wamepoteza ajira, wamepoteza kazi, watu wanakufa kwenye hospitali. Hapa Marekani Bwana Biden amechapa kazi,
wamepigwa chanjo karibu watu milioni 2, mimi nikikuwemo pale, na imechangia sasa tunaona ajira inaanza kuongezeka. Uchumi wa Marekani mwezi ujao New York, watu watarudi kazi, watu wataboresha maisha yao. Hapa Marekani karibu karne 4 eneo bunge zetu ni zile 435. Manake kuongeza eneo bunge sio kwamba unajenga taifa, hiyo ni kuongezea watu kodi. Chanzo chetu lazima tuangazie mbarika na zile shida za mwananchi. Kuongeza eneo bunge haitatatua shida ya watu, ya watu. IEBC ikisema kwamba kweli watu wamezaana, tumeongezeka watu milioni 10, ndiposa IEBC iweze kukagua kwa mikakati ya kisheria, sio mikakati ya kisiasa. Kwa hivyo kila wakati nikiangalia siasa zetu, ndugu Bitok, ni kama tumechanganyikiwa. Taifa linaenda mbele lakini hakuna muongoza. Ni kama taifa liko kwenye autopilot. Tunazunguka tu hivi na hivi na hivi na hivi. Tunaongea, Bitok atakuwa rais, sijui nani Arama atakuwa rais, sijui ni Msalia, sijui ni nani. Bitok akikuwa rais, Wanandi kama watu wa bonde la Ufa watapata lolote? Hamna. Watafaidika kivipi? Hamna. Kwa hivyo mchakato wetu, hata umeangazia kwa magazeti, michakato ni ile duni, ile butu. Magazeti yanataka kuuza tu gazeti. Lakini falsafa mpya wa kitaifa, hamna, wa kuangazia mwenendo mpya. Sio utaongeza eneo bunge hata tuongeze 100. Kodi itatoka wapi? Watu hawana kazi. Hawa vijana wanaua watu barabarani, pia wanataka pato kabisa. Kwa hivyo sijui itakuwa ni vipi, na jambo limenishangaza bwana mwenyekiti ni hili kumalizia. Mbona Wakenya wamenyamaza hivi? Kwani Wakenya ni watumishi? Hawa wabunge ni watumishi wao. Wakenya sio watumishi wa hawa wabunge. Watu waandamane, waende Uhuru Park, watoe sauti yao. Jamani, watu wametulia, wanafanyiwa unyama, wamenyamaza. Sasa kesi yenu ambayo mweza kuipeleka kwenye koti, mweza kupata majibu yote? Sio mimi nimewasilisha, sema kesi yetu. Tunasema sasa wana diaspora, tunasema wana diaspora. Sasa wana diaspora. Usinichukue vibaya. Mimi nimetoa hoja na kusema kesi limewasilishwa. Limewasilishwa na wengine. Lakini kimsingi ni kwamba kesi hii imeunganishwa na zile kesi zingine zilizopo. Na ukiwa unaniuliza maoni yangu ni gani, mimi kama mwana diaspora ninataka sauti yangu isikike. Kodi yangu inakuja Kenya kwa mikopo ya serikali ya Marekani. Kwa mabilioni. Kodi hapa. Kila wakati tunatuma pesa zaidi ya bilioni 5 kila mwaka, bilioni 3 kila mwaka. Ukiniuliza maoni yangu, ndio. Nataka pia mimi nichangie hapa New York, niweze kupiga kura, niseme BBI mbele ama BBI ishindwe. Kwa wakati huu ni kama tumezimwa domo. Sasa kwa sasa mnasema ishindwe. Haya basi. Haya, twende kwa nani? Twende kwa Masi, alafu twende tumalizie pale kwa Rama. Masi. Sawa, kabla sijalala wacha niseme kitu kimoja. Leo niliona Citizen Live. Nikaona, what do you think any Kenyan mwenye anasikiza huko, asilimia 2.5% of 85 of the revenue, that's 15% ili inaenda kwa account. Yes. Alafu 85 inapaki. Alasa una 2.5% of 65. So county is in a lose ama in a gain. Over, that means plus 70 constituencies. Wacha hivyo. Secondly, wacha niongea kitu kimoja. Kwa hii BBI ambao wanaongea, wameongea juu ya succession. Because
kama kuna prime minister atakuja kuwa in the line of succession, atakuwa wapi? Atakuwa, because he's chosen by the parliament, ndio. So where will he be? That's all I'm going to leave it. Okay, yako ni straight to the point. Arama chairman. Hey, Bwana Bitok, thank you so much. First of all, nataka kutako Bwana Kalende kidogo. Kwa sababu Kalende karibu ana compete na Nginya. Unakumbuka Nginya alikuja the other day hapo, nilikuwa najaribu kutumia fire extinguisher. You put that fire on Nginya fire. alimalizwa bwana, ni kama Nginya sidhani kama atarudi tena. It must be right, lazima agoria kama cancel. Lazima akuje remedial class. Inabidi kwa sababu yeah, so here is where I fault Bwana Kalende and his group. You cannot have your cake and eat it. Let me put it that way. And here is why I'm saying that. Wakati tulianza show, Bwana Kalende was touting of 83 members. And then hapa in between anasema, the deputy president is not concerned about BBI. You cannot on one hand talk about numbers. Numbers, and then at the same time ukuje useme ati, we are not concerned about it. And then now let's go to the issue of him saying they should have been given 1 week. Bitok, the BBI report was released almost 4 months, 5 months now, 6 months. Yeah. I took time, I read it. It was a lot of work, but I read it for almost a whole month and taking notes. So what does it, these people have assistants who can read and give them summaries. Why do we need to give them an extra week? And then on top of that, Bwana Kalende, you are a public figure in your own right. And there are people who listen to what you say. Can we stop misleading our fellow Kenyans by saying that the parliament could make changes to this report and amend it? They cannot. By law, they cannot. It's because it's got a popular initiative. Inakuja bunge, just remember the two ladies who came, they said, and I think even Nginya said the same thing. They can debate it, they vote. Yeah. Whether you pass it or not, it will still go to the people to decide. Yeah. You cannot amend it. And that's why the speaker ruled, akasema, you cannot make amendments to this report. Whatever it is, that's how it's going. Then the people will decide. Now, the only place we can challenge, I might be wrong, but I believe we can challenge on that. The issue of what is the question on the referendum? Is it going to be one single question, or can we be allowed to do multiple questions? So that way, I believe, because it's still a popular initiative, then the people should have a say on how the question should be framed. To me, that is where we can have a say. So because kusema ukweli yenyewe, there are things we can agree on, and there are things we say, we don't need this. And I have said that I say there are some changes that I saw that were good. Example, petitioning after the election, doing the petitioning instead of the number of days which were very restrictive, add additional days so that people can come up substantive time to present their evidence. But also, nikasema, they missed one point also. Hii mambo ya election cases kuendelea mpaka 3 years down the line. Mtu anakuwa declared, your seat is being declared, your election null and void when you're on a 3rd year of serving. It should not take, it should be at maximum 2 months. Okay. Done. And then watu wanatoka hapo. Then we'll be in a better position. Finally, one of the things I wanted to highlight, other than hii mambo ya BBI Bitok, is our Kenyans. Right now, it's raining all over the place. Nyando watu wanalia wameanza ku-revise their swimming techniques. Nairobi, munaanza kufanya high jump. Sasa mtu anajua ile tulikuwa nafanyanga hop, step and jump. Unakanyaga, unaruka, ukiruka vibaya, unaingia kwa maji. But then 3 months from now, kila mtu atakuwa akilia, hatuna maji. So why don't we harvest the resources we have now and have plans to retain this water somewhere? We are waiting for the drought. We are waiting for the drought. You don't know us. You don't know us, Arama. So these are the things we should be asking. And then, coming back to the MPs, we should stop blaming
the so-called leaders, we should, to me personally, here is my belief, and this was to some extent I agree with KHALENDE. Yes. I'm not going to blame the deputy president, nor the president, nor Raila for how the members of parliament and the senators voted, because these are people who are elected by their own right and virtue to represent the people. So if you are going to decide and you say, oh, my party leader said I should vote this way, then you are missing the point, because this is the people's issue. Yes. It is not the party's issue. When it comes to party's issue, yes, I say you can vote by the party. But when it comes to the people's issue, you should stand up by your own right and say what you want to say. As a leader. Sio kupiga kelele hapa, alafu at the end of the day unakuja unasema, oh, mambo kwa ground is different. Gunjiri, that's why I decided to vote this way. Man, you have been making noise for 6 months. Kwani hao watu wako kwa hiyo for 2 years now, you have been making noise the way this thing is bad. And then all of a sudden you vote yes. Where were you? There were no people. Kwani watu walibeba na ile flood ya ile dam iliua watu pale Nakuru inaitwa nini? Watu walifagiliwa sasa hivi ndio wamemea tena wamerudi. You know, these are the things we need to hold these people accountable. Ask them serious questions. And that's why sometimes I like this show, because when people come here we talk, you don't do softball. Yes. Unauliza mtu maswali mpaka mtu anaanza kutafuta kiti imekuwa moto, but because you are asking them the reality and where people are asking you can't come and just, you know, bamboozle people. They're not there. Yeah. And we need to encourage Kenyans to buy gutters. Unajua wakati wa mvua pia, let's have Kenyans doing gutters, to collecting water, rain water, na kuwa na water, underground tanks and all that. Yes. Yeah. This is a culture that we must develop as well, so that we can ensure that we have a domestic solution to our domestic problem. So, Wakenya, wekeni gutters kwa manyumba. Sio mabati tu inanyesha inamwaga maji kwa shamba. I have a right of reply kwa kichungi bwana ingia ndani. Atakupa nani. Haya, sawa Arama, sijui kama mawazo yako bado yapo. Naona masaa yetu yameenda pia ni saa 4 tayari. Yeah, so anyway, just to conclude very quickly, we talk, our jamaa umekuja na hao kutia tena, they have done a good job. I like their engagement. Bwana Webuya, thank you so much for always balancing out. Bwana KHALENDE kidogo anakuja na funja sana, lakini unamwekea break kidogo unamrudisha chini. So I really appreciate, and it's always good to engage with people who can have divergent views, but who still respect one another. Yes. To me, that is the essence of politics, and that's how we can build our country is. Wewe unasema yako na mimi nasema yangu, lakini at the end of the day tunaheshimiana. Nikiona mbaya unanikosoa na mimi nakusikiza. Sasa sisi kazi yetu ni kupiga tu kelele, alafu tukikosa kama hatuelewani unaanza kurusha mawe. Baadaye tena unarudi unaniambia bwana, ile mawe nilirusha ninataka kufunga hapa kwangu ndio nipande mboga. Unaona? Yes. So that's, we need to balance. Yes, we can make noise, but let's make reasonable noise. And at the same time, when my friend is speaking, or whoever I perceive as the other guy on the other side is speaking, can I stop and listen to what he's saying and take notes and then say, okay, you have a point here, but this is how I see it, so that we can come to an understanding. At the end of the day, Kenya ni yetu sisi wote. Hakuna siku mtu wa Rift Valley ananunua mkate shilingi 100 na mtu wa Central ananunua hiyo the same mkate 20 shillings. All of us kama ni 100 tunanunua the same bread at 100 shillings. Tukipanda matatu, hakuna mtu ataambia wewe ni mtu ya Tangatanga ama kieleweke, ama wewe ni mtu ya BBI na wewe sio mtu ya BBI. Mnalipa bei tofauti. Bei ni ile tunatuangwa sisi wote pamoja, bei ni the same. Tukiwekewa curfew, tukifika kwa roadblock, hakuna siku polisi atakuuliza wewe ni wa BBI ama wewe si wa BBI. Sisi wote tunalala kwa barabara. Ninyi wote mnaota moto ya polisi. Ndio hiyo. So at the end of the day, we need to remember, whatever we do, we still come back together and say, this is our country. Can we build it together? That's it. Okay. Hi. Asante sana. Thank you so much, the Diaspora. Asante sana, Monda. We really appreciate that we had you today. Umepotea sana. I hope you love you again next week. It's been a pleasure having you. My brother, Emmanuel. Najua umepotea jina. Nilikuwa nimefurahia jina. Kwa nini amesija ameenda mbaya? Anyway, Masio Menga. It's good to see you. Thank you so much for joining us. And Chairman Joel Arama. We hope to see you again next week. Kwacha nirudi kwenye studio. Na jamaa, usiendoke, nasikia kuna jamaa kwa na kampaki yako hapa. Anaitwa KHALENDE. I like Mr. Arama. He's a good gentleman. But one thing I wanted to clarify, when I said that the debate in Parliament
should have been at least given a week or so. It was not that for BBI to be amended or for something to be changed in BBI, but for the debate to be more informing to Kenyans, so that Kenyans can be able to understand and hear. This is what my parliamentarian said one. Because for me, I did not see my parliamentarian, Mr. Godfrey Odanga. I didn't see him on the floor of the House, and all the time the speaker was talking about time. So I wanted this more engagement from the parliamentarians, so that Kenyans can be able to see what parliamentarians are saying on BBI than on political podiums where rallies are. Because in rallies, you could see Kimani Gunjiri saying that he opposes BBI. But in the but on the floor of the House, he voted yes. So a week, an extension of 1 week could have helped Kenyans to understand why they shift from a political podium to the floor of the House. Then there's the amendments. I stand corrected on that. Thank you. Asante sana ndugu. Alafu on the amendment, if you look at the JLAC report and the way Otienda Amolo submitted, he said the amendment on the BBI document that they were talking about was on the typo and not amendment that could affect the content and the intentions of the drafters of BBI. And those are the amendments that could have been made, because at the end of the day, Kenyans are going to go to court if the BBI is going to be passed the way it is. Because again, we'll need to go back and revisit the BBI and look at the intentions or the memorandum of the drafter. What did they want from this BBI? So those are the amendments. But on the other one that he said about the Article 256 being a popular initiative, that one I totally agree with him. It is a popular initiative. What the MPs were supposed to do is just debate and pass it or oppose it and kuachia wananchi. Haya, mambo yako ya mwisho pia ndugu yangu hapa. Okay, thank you. I think my final word is that BBI is with us. All eyes are on the courts today. Na leo by the kuna kesi leo kotini, Yes, so it will be interesting to see what's going to come of the courts. Fingers crossed. Led by Nguki, 5 bench judges. All the cases were consolidated. That was a good thing from the judiciary. And I think going forward, such ways of handling cases will really help us in fighting the clogged cases. You see, just consolidating everything, going through it and giving a judgment. So fingers are crossed for the BBI people. So we are waiting to see how things go. The Kenyan politics, we are gearing up into an electioneering period. The moment BBI campaign starts, hopefully if they get a favorable ruling today, which will usher us into the 2022 elections. We are just 7 months away to 2022. So as all things is happening, all the players are strategizing. And one man is still a man of great interest, and that's the deputy president. His silence has been quite loud. And all we are expecting from all pundits across are expecting to see what is going to be his next step. After all this, as the BBI will take center stage, what will his position be? And as he continue pushing his hustler narrative and agenda, which in a funny way, we love it, we hate it, it has captured the minds of millions of Kenyans. So it's an interesting week ahead as we close the week, and looking forward to how things turn out. Okay. And also the 2021 budgetary proposal bill will be with us. Because if you look at tentatively the way you look at it, you look at the bill and you discover that we have 930 billion budgetary deficit. Okay. And if you look again in that bill, we are not seeing any allocation to the referendum. So many questions are going to come up, and the way things are, kwenda na BBI kwa ground is going to be kupanda mulima. Hi. Asante sana na Jen Mumbi anasema technically if the people are not united against Tanga, WSR single-handedly add more votes against BBI. Get the graph anasema you can barely. Okay, sawa Jagi kwanza ngoma impitok and panelist there's a problem with sound I cannot. Okay, hiyo ni mambo ya kitambo. Acha tuangalie. Asbel Gamsama, thanks Bwana Gerald. Asante sana Rebecca Karoki and some morning and some tazama from Naivasha senior we got some iko saa desi maritim and some iko chonjo alafu naona Rebecca chonjo Shadrack Moimet sama naona ukinywa dawa ya kuibate Kabul Clinic pole kweli umeng'ara. Detox is the way. Savishani mwili bwana. Savishani mwili kimbieni pale kuibate Clinic. Shadrack Moimet awachape dawa ya cleanse. Alinipiga inaitwa detox mosho mmoja.
Umeona bana nimeng'ara sasa hivi hata BBI inaweza shindana nayo. Jackie anasema sound is back, asante. Kenya anasema this Israel and Palestine thing, you just have to look at the number of deaths. One has lost over 400,000 and another has about 4,000 deaths. Who is the oppressor? Okay. Rico Ben, as a matter of fact, the Aslas have no mainstream media unless we do a Facebook live or so. All these others are allied to the deep state. The Mwananchi doesn't care about the daily headlines in any way. Okay. Rico Para, some Diaspora ni added advantage. That is what we the Aslas know. Hizo votes sio mingi sana vile Aslas tuna deal na ground. Okay. Point jara sama, this is good, GB impressive. Changes is really awesome. Thank you. Rico Para, sisi zote tunaota moto ya polisi. Ndio maana naambia ikwe wenu wa BBI, wezi wa BBI, moto ya polisi ni ile. Haya, wacha nena watu wa YouTube hapa. Robert Chepcheng, hello, David Akero, good morning Gerald, great show, akona sawa, asante sana, thank you. The root cause of this war is Palestine, know that those in Israel are not true Israelites. Not many understand that Israel is part of Africa. There is no continent as Middle East. Okay, interesting. There's no continent called Middle East. Clear fast and I? If both the Jews and the Arabs accept the fact that they are brothers, that conflict will just end in an instant. Unfortunately, the bitterest conflicts and the first death involved brothers. Okay, wow. That is Cain and whatever. Martin Sydney and Sama, good morning, Gerald. And the panelists say hello to Joe. He was my university president back then. That aside, the saga between Israel and Palestine is just an indication of how these mighty states act. Isi Yok and Sama, it's all deception. Yasir Arafat said to the current people of Israel, you went black but returned white. Okay. Levast and Sama, we are not getting. Okay, that was that time. We remember Kitambo ya Sauti. Okay. Okay. Some history dates back to creation. Following the path of the flood, the three sons of Noah dispersed to Africa, Southwest Asia, Euro Asia, Japhet, and Middle East, Shem, and all one through religion. But okay, Arabic culture is embedded in Islam. If you are an African Muslim, you're practicing Arabic culture. Yeah. Wilson Gishan Sama, okay, so the claim, but apostasy had set in through Cain, Lamech, and their descendants, bringing in idol worshipping and more so sun worshipping instituted by Nimrod himself. This is in all world cultures, e.g. Kalenjin says. Otelo Chris Jatelo mwenyewe anasema huyu ni Jatelo, niko ndani. Asante sana, thank you Jatelo. Yes, Chirok and some Palestinians have been fighting the Israelites for long. Clover says Isiok, in fact, ancient times they have been fighting. When the Romans invaded Israel, Israelites were exiled, and around the world the Palestinians took to the land of Israel for themselves. The Palestinians believe the Israelites were black and have not returned. Okay, BBI is dead on arrival. Uhuru is pushing the BBI, yet he refuses to implement the current constitution. He ignores court orders. Daniel Ndiritu, Bito, good job, at least our voices are out. Thank you so much. Sama logged in from Qatar, tuned in. That is, Ndiritu says, logged in from Qatar. Knowledge is power. I think the real Kenyan don't understand BBI, honestly. Until we get back our patriotism and self-respect, that is when Kenya, when Kenya things will get better. I'm hopeful. Personally, as a young man, struggled for 2010 constitution. I'm here to see it being implemented fully. I'm disappointed. Siriok and Sama, we needed to transition a commission just as Tunisia, and to solve election problems. We don't need BBI. We need people to stop the steal. Watu waache wizi wa kura. Martin Goni, I'm afraid that the big hair will smell bad on Uhuru Kenyatta's face on BBI fail. We'll leave a very sad man. Okay. Thank you so much. It's been a pleasure having you. Thank you guys for Diaspora. It's been a pleasure having you as well. I hope to see you again next week. Until then, bye-bye. Gentlemen who have been in the studio, we appreciate you. And those at our class who have been online, may God bless you until tomorrow. Tomorrow is an holiday. Eid Mubarak to all our Muslim brothers and sisters. We wish you a very nice holiday. Hata sisi tutaenda kukula pilau yenu. Unajua mnakulanga yetu ya Christmas. So kesho tuko na nyinyi kwa pilau. Until then, see you again until Monday. Bye bye and take care. These are Taco Lens now. Signing out. Bye.